Jour 11, OpenAI, le 11e commandement, avant-dernier jour, avant demain. Demain, c'est le dernier jour des nouveautés. Juste après, on attaque l'année 2025. On va avoir des grosses nouveautés. Et puis, je viens tout juste de faire la mise à jour sur mon iPhone et je viens de voir que j'ai la dernière fonctionnalité qui est de recherche sur Internet avec du coup le dernier modèle de Advanced Voice. Recherche sur Internet et dis-moi quel jour et quelle heure nous sommes. Il est actuellement 18h54, le 19 décembre 2024, à Anduze, en France. Voilà, donc il a dit directement, il a leaké à peu près où est-ce que j'habite. Donc ceux qui veulent venir, il n'y a pas de souci, vous venez. Donc on n'a plus qu'à attendre. Et puis on va voir cette fonctionnalité, cette avant-dernière fonctionnalité. J'espère que c'est du crescendo qu'ils nous ont fait. Et puis c'est assez cool. Ce soir, je vais le tester d'ailleurs. C'est un peu une série podcast, ces derniers avancements. Mais hier, avant-hier, j'apprenais quelque chose, donc de manière très avancée. Et en fait, je faisais un quiz avec lui. Et à des moments, j'avais des problématiques, j'avais pas accès à Internet. Et du coup, comme là, il y a Internet ce soir, dans mon lit, je vais du coup faire cet entraînement intense, je pourrais appeler ça intense, avec des quiz, avec des pièges, mais avec accès à Internet, ce sera encore mieux. Donc voilà, je prends mon carnet pour pouvoir prendre des notations et on va patienter pour voir l'avant-dernière fonctionnalité. J'espère que ça va être utile pour tout le monde et que ça va pas être comme par exemple la journée dev qui vous a pas trop plu. C'est vrai que je suis pas un expert 3.0 en marketing, mais en soi, là, ce qu'ils sont en train de faire, je trouve que c'est extrêmement puissant. Ils profitent des fêtes, ils s'habillent forcément avec des pulls de Noël, avec des accessoires, etc. Et ceux qui sont spécialistes en marketing, je trouve que moi, c'est du génie en tout cas, parce qu'ils nous permettent de nous sortir toutes les fonctionnalités. Alors, je ne sais pas s'ils les ont déjà développées il y a quelques semaines, voire quelques mois, et ils ont attendu dans leur stratégie de tout dévoiler les derniers jours avant Noël, enfin en fin d'année, avant d'attaquer la prochaine année. Ça serait vraiment du génie marketing, mais d'attendre tout ça. Mais je pense qu'il y a des chances qu'ils ont fait ça. Donc ils n'ont pas tout développé la dernière semaine. Je pense qu'ils ont vraiment tout stacké et au fur et à mesure, ils sortent des nouveautés. Donc là, franchement, s'ils nous sortent encore des trucs plus impressionnants qu'on a pu voir déjà sur les 11 premières sur les 10 premières fonctionnalités, ça serait assez exceptionnel. Mais en tout cas, nous, ce qu'on attend, c'est vraiment la partie copywriting, que ça puisse être autant performant que Claude, sans prompt engineering, sans fine-tuning. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui serait exceptionnel pour rédiger des posts, rédiger tout type de rédaction textuelle. Dans les commentaires, je sais qu'il y en a plein qui me contredisent, qui me disent « Oui, mais non, GPT-4o, il est meilleur que Claude 3.5 Sonnet en copywriting. » Je peux vous assurer que non, tous les modèles, je les ai testés. Et puis, je vous invite à faire une vidéo, me l'envoyer, me prouver exactement avec les mêmes prompts que GPT-4o est meilleur que Claude 3.5 Sonnet. Je peux vous assurer qu'il ne sera pas meilleur en rédaction pure et dure, sans fine-tuning et sans prompt engineering. Même avec du prompt engineering, il ne sera pas meilleur. Donc, si tu vois cette vidéo en commentaire, il y en a plusieurs, il y en a quelques-uns. Et j'aime bien parce que du coup, ils n'ont pas le contexte du temps que j'ai passé, des systèmes que j'ai automatisés. Moi, je fais un petit peu de la simplification dans mes vidéos. Je ne fais pas des gros prompts avec du markdown, des structurations vraiment à plus de 4000 caractères. Ça, je le faisais avant, mais du coup, ça ne plaisait pas, les gens se perdent. Ça se trouve dans ma formation, premier lien, dans mes formations, premier lien dans la description. Mais par contre, en vidéo, je préfère rester simple pour vraiment te faire rentrer, toi qui es nouveau, qui est débutant ou qui est intermédiaire et qui veut vraiment aller très très loin dans le prompt engineering, dans les IA tout simplement, presque jusqu'à la neuro-augmentation. À la limite de la neuro-augmentation, après c'est les dégénérés qui passent à la augmentation, du coup neuro-augmentation, et moi j'en fais partie. Mais franchement, je pense que les gens n'ont même pas encore conscience de ce qu'on peut faire avec ces outils-là, avec ces IA, combien d'argent ils pourraient gagner, de temps ils pourraient gagner, c'est exceptionnel. Et les gens qui rentrent dans ma formation, ils se rendent compte, ils disent « Ah, je pensais pas à quel point, surtout pour celle de prompt engineering, donc du coup, il me disait, mais je pensais pas qu'on pouvait faire tout ça pour mon business et tout. » Et j'ai même quelqu'un qui est, du coup, d'ailleurs, dédicace à lui, dédicace à Hugo, Hugo C. Et lui, en fait, il est dans le machine learning. Il a pris ma formation et il trouve ça exceptionnel parce qu'il peut développer du code en machine learning. C'est un gars qui est en machine learning, techniquement, qui est censé être plus technique que moi, parce qu'il a du bagou dans le machine learning. Mais il a pris du coup, la formation de prompt engineering pour structurer ses requêtes, pour optimiser toutes ces structures, préparer ses databases, etc., ces datasets. Et du coup, même quelqu'un qui est plus avancé techniquement que moi, le prompt engineering, ça sert aussi. Ça sert vraiment à tout le monde, tout type de business. Donc voilà, j'arrête de parler. Il est quelle heure là ? Il est 58, il reste 2 minutes. Comme ça, au moins, on va attendre et je mets le son. Hey everybody, and welcome to day 11. I'm Kevin Wheel, I lead product at OpenAI, and I am definitely outclassed by the two gentlemen on my right, who I'm told did not just get these suits 48 hours ago on Amazon. Definitely own this already. 100%. Yeah. All right, so you might have noticed we've been putting a lot of effort into our desktop apps.
So we launched our Mac desktop app about 6 months ago. We launched our Windows desktop app just a couple months ago. And as our models get increasingly powerful, ChatGPT will more and more become agentic. And that means we'll go beyond just questions and answers. ChatGPT will begin doing things for you. We're seeing that already with products like Canvas, where you're collaborating with ChatGPT to help improve your writing and your code. And that shift will continue. ChatGPT will do more and more on your behalf. The desktop apps are a big part of that too, because being a desktop app, you can do so much more than you can just in a browser tab. That includes things like, with your permission, of course, being able to see what's on your screen and being able to automate a lot of the work that you're doing on your desktop. So we'll have a lot more to say on that as we go into 2025, but we've also got some exciting stuff that we're launching today. So let's dive in. All right. Hi, I'm John Nastos, and I work on the ChatGPT desktop team. My name is Justin Rushing, and I also work on the ChatGPT desktop team. We've got a lot to show you today, so I'm just going to go ahead and get started here. So first things first, this right here is the fully native ChatGPT desktop app for Mac. It does all the things that we've come to expect from our clients. But what I really love about it is that being native, it's really lightweight. It doesn't use a lot of resources. It lives in its own window, and I'm able to use it without having to context switch away from what I'm already doing, right? So we've got this keyboard shortcut, Option Space, that makes it really fast to show and hide ChatGPT. So it's always there when you need it. This button right here is our entry point for working with apps on your computer. And the way that I like to think about this feature is that we all copy and paste things into ChatGPT, right? All the time. All the time. All the time. This feature makes that way smoother by when we are working with an app on your computer, we'll automatically pull that context in for you. So you just focus on asking your question, and we'll handle the rest. So you might notice that I've also got this Warp console window open as well. It's currently navigated to a repository that I'm getting up to speed on. And it might seem kind of silly, but I want to figure out how many commits per day are happening in this repo. We talk about velocity a lot here, so I want to see that for myself. I have no idea how to do that, though. So I'm going to use ChatGPT. So when I click on this button, I'm going to see all of the apps that are currently running on my computer that ChatGPT can work with. Important note, until you select one of these, we will never look at the contents of another app. So you are always fully in control over what you're sharing with ChatGPT. So to get started, I'm going to click on Warp. And at this time, huge shout out to the Warp team for all of their help in getting this going. When we first announced working with apps, we did not have support for Warp, and it was, I think, literally the first request was adding support. Yeah. Huge shout out to the team. They worked really hard to help us get it ready for today, so thank you. So I'm going to get started by saying write a command to get the number of commits per day over the past 2 months. And now I don't need to tell ChatGPT that I use Git, because it can tell from Warp that I do. And it's just going to give me the command that I need. So I'll push this button to copy and paste it into Warp. And I think this looks right. Yeah, it looks like the right information, but it's also kind of hard to tell what we're looking at, right? Yeah, I'm a visual learner myself. So normally what I would do is I'd figure out how to get this into a spreadsheet, make a chart there, and then find that spreadsheet again in 3 years. But instead, I'm just going to ask for one. So make a bar graph with all of the results. Why not? Make it holiday themed. Great idea. And awesome. So this is going to show off what I think is the coolest part about working with apps, which is that it works with all of the other features and all of the other models in ChatGPT. So in this case, 4.0 decided to use advanced data analysis to crunch some numbers and give me back a bar graph. And what that means, if you really think about it, is that when we build features like advanced data analysis and bring them to ChatGPT, it's kind of like we're bringing them to every app that ChatGPT works with. Yeah. That's great. So while it thinks about this, do you want to talk a little bit about what the model is actually seeing? Is it just what we see on the screen, or is it something more? Great question. So an easy way to do this would be to just grab a screenshot and let Vision do the rest. But we actually can reach into the application to grab off-screen content as well. And so these results will contain everything here, not just what you see on screen. Yeah. Well, it's thinking hard about this. It might be the holiday-themed part. I know. Oh, okay. there it is. Perfect.
All right. I mean, that looks pretty holiday themed to me. What do you think, John? It's holiday themed. I don't know if it's as holiday themed as we are in these suits, but it's not bad. Literally nothing is as holiday themed as you are. Yeah. Perfect. But I'd say it's good enough. So I'm just going to download this, and now I can share it with a teammate. But with that, I'm going to hand it back to John to talk a bit more about programming. Great. So I think that the use case that Justin showed is really important and useful to be able to interact with a terminal. But I want to show what it's like to interact with code in an IDE. So I have Xcode open here, which is my IDE of choice. And it's running a sample app that is actually a little bit of a peek behind the scenes into how this Work with Apps feature works. The sample app uses the macOS accessibility APIs to look at Xcode and tell us some things about what's on the screen. So it's telling us that there's a text field with these dimensions. It tells us that it has 37 lines, and we can go down and check that. Looks right to 37 me. Lines, yep. And it shows us the content of the text field. And we actually use this to make the feature, right? That's right. Yeah, this is a useful sample app for us, for sure. So this is nice, but it doesn't do any live updating. So I'm going to use ChatGPT to help add that feature. I'm going to bring up the chat bar with a very similar shortcut to what Justin showed earlier, but with a slight change. I'm going to use Option-Shift-1. And what that does is it brings up the chat bar with Xcode automatically paired to it, Xcode being the topmost app that is open that we support with this feature. It makes it super quick to start working with an app. Yeah, it's great. And you get this immediate feedback that it sees Xcode here. So these accessibility APIs are a little bit inscrutable, definitely hard to remember how to use, and pretty complicated, actually. Yep. So I'm going to use the model selector here, and I'm going to switch this to O1. O1 is one of our newer models here at OpenAI, and it does a great job thinking about these difficult coding problems. And I should mention as well that this feature is also available with O1 Pro if you really want to throw the deep-end coding problems at it, right? Love that model. Yeah. All right, so let's give it a prompt here. I'm going to say, add an observer. So if selection changes, load text areas is called. And we'll kick off this request to the model. So O1 is one of our chain of thought models, and you can see that it's thinking about this issue. It's going to tell us some of the steps that it goes through as it considers. And wow, that was a pretty fast response from it. Didn't have to think too hard on that one, I guess. I guess not. You got to give it a harder problem next time. Yeah, wow. All right, so it's generating some code, and I have a fair amount of trust in O1's code here. So as soon as it's finished generating, I'm just going to copy this into Xcode, and we're going to run it and see what happens. I don't see anything that could go wrong with that. No, demos. What could possibly go wrong? Yeah, live demos work 100% of the time. It was one of the rules of the universe. All right, so I've copied that code, and I'm pasting it directly into Xcode. I'm going to take a quick scroll through it to see if it's finding any issues. Right now, it's looking pretty promising. All right. So let's run this and see what happens. It would be really cool if you didn't have to copy and paste that back into Xcode, though. That would be cool. And people have been suggesting that. Should I build that? You should definitely build that. All right, PM approved. Great. All right. So it's running again. Let's take a look. If I select content, oh no. It didn't work like we thought. OK. Should we give it one more shot? Yeah, why don't we ask? Yeah. All right. So I think I'm actually just going to go back to our previous state. Since I don't have a specific error here, let's try to discard the changes. All right. Let's give it one more shot. Yeah, one more shot. Yeah. And while it's working, we can talk about some more of the features here. OK, add an observer. So if selection changes, load text areas is called again. All right, maybe it didn't think hard enough on that. Yeah. We'll try it again. Got overconfident. Yeah. Well, it thinks about this. I should mention that I'm using Xcode. Like I said, this is my IDE of choice when working with Swift. Yeah. But we do support a whole bunch of other IDEs. That means VS Code, the JetBrains ecosystem, which includes Android Studio and PyCharm, RubyMine, things like that. Some really standby Mac apps like TextMate and BBEdit. So we've got a whole lot of different support here. Yeah,
I'm actually unreasonably excited for MATLAB support. I would have totally used that in college. Yeah, MATLAB is another exciting one. I think some students are really going to find that useful. OK. It is still generating some code. There it goes. It's done. Right, I'm going to use this copy button again. And again, with full trust that everything is going to work, I'm going to paste it in. Now we know what could go wrong, though, right? Yeah, sure. All right, so let's run this again and see if we have slightly better luck. OK, it's running. Hey, look at that. If I select things, it changes. Wow, it's a holiday miracle. You got the incantation to the demo gods right the second time. Exactly. Glad, yeah. Exactly. Awesome. So we've been talking a lot about coding today, right? But another thing that I love to use ChatGPT for is helping me with my writing. And I know I'm not alone here. And so that's why today we're announcing support for 3 new applications: Apple Notes, Notion, and Quip. We think this is going to open up a brand new set of use cases for working with apps, and so we can't wait to see what you all do with it. With that, John, Kevin, you already know this, but for the rest of you, I give walking history tours in San Francisco outside of work. Big history buff. San Francisco's got a great story to tell, and I'm actually working on a brand new walking tour. And so why don't we try out this feature and help me out with that? Let's do it. Great. So here I have a Notion document open on my computer. I always write my tours in Notion. And this is actually a real walking tour that I'm working on. So I hope you all find it interesting. But I'm actually working on a new stop for my favorite character in San Francisco history, Emperor Norton. I know some high-level talking points. He was the self-proclaimed Emperor of the United States and Protector of Mexico, who lived in San Francisco in the 1800s. And he even made his own currency that was actually valid in the city for a while. That's something you can just do? Yeah, apparently. Apparently you can. And I think it's going to make for a great tour stop. All right. But I'm a little bit fuzzy on the details, and so I'm going to use ChatGPT to help me out. One option would be to copy and paste these bullets over. And I think Chat would do a pretty good job at going with that. But it would be helpful if it had context of the entire document, right? And so instead, I'm going to have ChatGPT work directly with Notion. So I'm going to hit Option Space to bring up ChatGPT, have it work with Notion. And I'm actually going to go ahead and just highlight the stop here so that the model knows what to pay attention to. And so now we can see we're working with Notion in the walking tour document, focused on selected lines. And I'm just going to go ahead and say, fill out these talking points. Right? Don't need to be any more specific than that. But one thing that is really important is that this is a walking tour, right? This is a history tour. Things need to be factually correct. And so to help with that, I'm going to push this button to turn on search. And now, to answer my question, ChatGPT is going to search the web, and everything it tells me is going to be grounded in citations, right? And so anything I want to find out more about, I can go ahead and click the links, and you really start to see this awesome interaction loop pop up where ChatGPT is helping me with my research in the context of the document I'm writing. So awesome. Now, this looks like all of the stuff that I'm hoping to cover. And so it doesn't really sound like me, though. This sounds like, official results. And so I'm going to turn off search and just say, make it match the style of the rest of the stops. Keep it short, 2 paragraphs. And now ChatGPT is going to go out and read the rest of my document, learn how I talk and how I've written the rest of these, and do its best to imitate that. And so, awesome. This looks great. Let me introduce you to one of San Francisco's most beloved characters. You'll have to come to the tour to find out the rest. Sounds like you. So I'm just going to go ahead and highlight this to copy and paste it back into Notion. And of course, I want to iterate from here. I'd want to refine this. But that's just a quick example of using ChatGPT to work with Notion. That's awesome. I think that it's really compelling to work with your documents like this, not just code like I showed before, but your written prose. This is excellent, but it's just one way to work with the model, this sort of text in, text out method. And what I'd like to introduce today is support to use advanced voice mode with this feature. We're really excited about this. We think that this paradigm is a really interesting way to talk with ChatGPT and get insight into your documents, or your code for that matter. All right, so we're going to show one of mine in a second here.
When I'm not at OpenAI, I spend a lot of time as a professional saxophone player, and I've got this holiday party set list that I'd like some input on. I think ChatGPT would be great about this, but again, I want to use the voice to do this. Is this why your holiday parties are all so good, by the way? No, that's a different thing. Okay, Yeah, okay. Is it the suits? Yeah, the suits help, for sure, yeah. All right, so yeah, I want someone special to really help out with this. So let's bring up ChatGPT again with the shortcut that I mentioned earlier, which is Option-Shift-1. And that brings up our chat bar. It's automatically paired with notes. But this time, instead of typing to the model, I'm going to use this new advanced voice mode support. So I'll use this icon in the bottom right to bring in our special guest. Great. Hey, Santa, are you there? Ho, 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 ho. Yes, I'm here. How can I help you today? Santa, Get- it is so great to talk to you. Listen, I've got this holiday set list that I'm working on, and I've got a couple songs that I'm just not sure about. This one, I've got My Love to Keep Me Warm. I honestly don't really know that song very well. Can you recommend something else? Ho, ho. How about replacing I've Got My Love to Keep Me Warm with Frosty the Snowman? Oh, that's Fun. a good idea. Let's see. The Snowman. Did I get that right? Ho, ho, ho. Not quite. Should be Oh, keep going. Sure thing. So is there anything else you'd like to know about your holiday set list? I think Santa was bored with the copy editing, but we can move on. Let's talk about the last song of the second set, Auld Lang Syne. I mean, that's a little bit dreary. I'm hoping for something more energetic to really get you and the elves dancing. What do you think? What should I replace it with? Ho, ho. Deck the Halls would be a perfect replacement. It's jolly, festive, and sure to get everyone dancing. Ho, ho, ho. Santa, I think that's a great idea. I think that song's really gonna slay. I think interacting with the voice model like this is such a great way to talk to your documents and get live feedback on what you're doing. Totally. And good news, right before we stepped on this live stream, actually, we pushed the button to ship all of the features we just showed off. So they should be available for you on your computer. Just make sure that you are updated to the latest ChatGPT app for macOS. Awesome. So that's day 11. It's about using the desktop apps to see, understand, and automate the work that you're doing with ChatGPT. This is available today as of, 20 minutes ago on our Mac desktop apps, coming soon to Windows. I love the desktop apps. They're in the background when you're doing work, and then it's a keyboard shortcut, and they're right there and able to help you do whatever you're working on. So that's day 11. We have 1 day left. We'll be coming to you tomorrow morning, day 12. We got something super exciting, so don't miss it. Yeah, we can't wait to get these features out to you. We're really excited. But in the meantime, I've got to start practicing this You've got a set list stuff to learn. that Santa recommended. All right, let's see. Quelle fin, et avec le petit dégradé et tout. Ok, bon, parfait. Donc je vais couper le son, je vais revenir sur le début. Donc c'était assez concis, franchement, je pense pas que ça va toucher beaucoup de personnes, mais c'est vraiment exceptionnel. Donc en gros, en bref, première introduction, il nous a introduit que l'objectif, encore une fois, je fais que le rappeler, mais encore une fois, l'objectif c'est que ChatGPT effectue des actions et ne soit pas juste un rédacteur de texte. Et c'est exactement ce qui a été mis en avant dans cette vidéo. Donc, en premier, on va regarder directement, comme ça je vais refaire la synthèse. Donc tac, 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 tac. Donc c'était beaucoup axé code en termes de présentation, mais en fait, c'était pour vous montrer l'interaction pour un développeur, donc avec l'application, donc l'app directement ChatGPT. Donc là, du coup, c'est sur Mac, donc pas chatgpt.com, mais l'application directement installée, donc depuis ton PC directement. Donc, en gros, avec cette app-là, on voit qu'il y a la possibilité du coup dans le code, donc ils ont fait un testing avec du coup l'analyse sur... alors attends, je vais te remontrer, voilà, il y avait des applications ici, donc Xcode, Notes, Notion et Warp. Donc en gros, là il était en train de faire du code, il était peut-être en train de rechercher les repos sur GitHub, mais je vais vulgariser parce que ça va être un peu technique.
Donc il lui dit, écris une commande pour voir le nombre de commits qu'il y a eu par jour dans le repo, donc ce mois-ci, non, les deux derniers mois. Donc il t'a sorti directement ça. Il a accès directement à l'application, hein, parce qu'en fait il est relié, donc de par ce bouton-là, il est relié, voilà, il est en train de travailler avec Warp, donc voilà, il est directement relié à Warp. Ok, donc ça c'était cool. Alors, ensuite il a fait un testing, alors là voilà, là du coup il a fait sors-moi, du coup crée-moi un visuel comme sur ChatGPT, GPT-4o, on peut lui dire de créer directement soit un tableau, soit un graphique, etc. Il lui a dit crée-moi un graphique du coup de ces 2 derniers mois. Donc par exemple si ton patron te demande ça, tu peux le faire très rapidement, donc de par l'application, et ça lui fait directement, voilà, ça lui fait un résultat comme ça, des repos. Donc voilà, il y avait écrit voilà, le 22-11, 31 repos, 31 commits, pardon, 23-11, un commit, voilà, et ça te le sort directement donc sur ChatGPT avec l'app. Donc c'est pas mal du tout. Moi, c'est pas quelque chose que j'utilise à fond. Donc là, pareil, ils ont fait, du coup, il a demandé de modifier le code tout simplement avec O1. Donc il y a eu une erreur, hein. Le premier test qu'ils ont fait, ça n'a pas fonctionné. Ils l'ont relancé une deuxième fois. Donc je vais passer vite sur cette partie-là. Voilà, c'est juste en fait pour te montrer, pour vraiment te simplifier la donne. En gros, dis-toi juste une chose, c'est que la plupart des applications les plus connues, déjà Notion, bon, c'est déjà mis en place, mais toutes les applications ultra connues, peut-être Airtable et peut-être d'autres applications, vont du coup être 100% reliées à ChatGPT au fur et à mesure. Ça va être assez exceptionnel. Je ne pense pas que Anthropic Claude va avoir ces intégrations aussi rapidement. Je pense que là, 2025, ce sera l'année à OpenAI, hein, c'est clair et net. Donc on va avancer sur cette partie-là. Est-ce que j'ai noté quelque chose d'autre qui pouvait être intéressant? Ouais, raccourci clavier, c'était pas mal. Raccourci clavier, interactif avec les applications. Et puis voilà, donc maintenant on va passer sur la deuxième partie qui était assez intéressante. Ouais, ils ont beaucoup fait ils t'ont montré en développement. Voilà, donc deuxième partie, c'était par rapport à Notion. Donc je sais que vous êtes beaucoup utilisé Notion, moi de même, donc je vais couper les sous-titres, comme ça on voit bien. Donc là, l'application est directement reliée avec Notion, donc tu vois, il y a le logo Notion en bas au milieu, et il lui dit, voilà, remplis cette partie-là, on peut modifier un Notion de cette manière-là, sans utiliser l'IA de Notion, qui pour moi, je n'ai jamais utilisé, je la trouve vraiment nulle. Elle n'est pas personnalisable, mais là, merci à OpenAI qui du coup nous permet de pouvoir avoir nos propres systèmes, de pouvoir avoir du coup le petit microphone si on veut par exemple lui parler directement au PC pour qu'il puisse rédiger, avoir l'accès à Internet. Donc là, il a cliqué sur Search, par exemple, voilà, l'empereur Norton. Il a fait une recherche qui est l'empereur Norton, etc. Alors je ne sais même pas si c'est un vrai empereur ou si c'est une blague, mais en bref, voilà, on peut faire une recherche sur Internet. Si tu fais par exemple sur, je sais pas moi, un dictateur, ça peut rechercher sur Internet et t'enrichir la donnée. Donc après, par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils n'ont pas fait de fonctionnalité où on peut cliquer en une seule fois et que ça collait directement dans Notion. Ça, c'est dommage parce qu'il a fait un copier-coller. Donc bateau, il l'a fait là, voilà. Là, il a copié et là, il a collé avec son commande V. Je trouve que c'est un peu dommage qu'ils n'ont pas fait un bouton qui intègre directement le texte. Bon, j'espère que ça va venir bientôt. Donc cette partie-là, c'était cool. Et ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit qu'il bossait sur du coup l'Advanced Voice sur les apps. Donc, dans le futur, le Advanced Voice, comme là, je vais peut-être refaire une deuxième synthèse, par exemple, pour te remontrer comment il fonctionne chez moi. J'espère qu'il fonctionne chez toi. Recherche sur Internet et dis-moi quelles sont les dernières actualités en intelligence artificielle des 6 dernières heures. Je n'ai pas pu trouver d'informations récentes sur l'IA des 6 dernières heures. Cependant, Le Monde mentionne que Gaël Varocco, chercheur à l'INRIA, est l'expert français le plus cité dans les publications scientifiques sur l'IA. Si tu veux des détails... Donne-moi la date et l'heure exactement de cette information. L'article du Monde mentionnant Gaël Varocco date du 19 décembre 2023. Si tu as besoin d'informations... Bon, tu t'es trompé, on est en 2024. Hein. Effectivement, nous sommes en 2024. L'article date du 19 décembre 2023. Pour des informations plus récentes... Recherche sur Internet une information du jour de 2024, le 19 décembre, aujourd'hui. Ok, il refait sa recherche. Le 19 décembre 2024, plusieurs actualités marquantes en intelligence artificielle ont émergé. Le gouvernement américain enquête sur la manière dont des composants IA de Nvidia, pourtant interdits, ont été envoyés en Chine. Bon, on va s'arrêter là, parce que là, on parle de la Chine, je sors d'ici. Donc, ouais, il y a eu un petit bug, il a parlé en 2023, donc attention, en fait, quand vous posez la question, là, on a eu une erreur en direct, il m'a sorti un article de 2023, et j'aurais pu y croire et penser que c'était un article.
Donc attention à ça, essayez de lui demander peut-être l'heure et la date à chaque fois. Moi, c'est ce que je vais faire. Comme ça, au moins, il ne me biaise pas. C'est ce que j'ai fait en direct de manière instinctive. Donc ça, c'est opérationnel. Deuxième partie, ok, donc il bosse sur les apps. Donc prochainement, ce sera ça. Tu vas sortir ton téléphone. Prochainement, je pense, en 2025, ce sera ça pour moi. Parce que là, ils ont déjà commencé à bosser sur Notion. Pour moi, tu vas sortir ton Advanced, tu vas l'ouvrir comme ça. Tu vas lui dire, crée-moi une page Notion sur ça. Ensuite, envoie un mail. Et ensuite, retrouve-moi une page que j'arrive plus à trouver qui parlait, par exemple, je sais pas moi, d'un dictateur ou d'un livre. Et il va faire des actions. Bam, il va enchaîner les actions. Ce sera ça pour moi. Et c'est exactement ce qu'il disait. Il bosse sur ça. Et puis, il bosse bien avec, du coup, il remercie aussi du coup, toutes les apps avec qui il a travaillé, parce que du coup, c'est les devs de Notion qui bossent avec les devs d'OpenAI. Il doit y avoir une collaboration, ça doit être opérationnel. Donc, ça se passe bien pour l'instant, enfin, du moins, j'espère. Et en troisième, donc du coup, c'était l'application Note. Donc là, c'est pareil, c'est un peu la même chose, sauf que là, du coup, dans l'application Note, peut-être parce que c'est natif au Mac, à Apple, qu'ils ont l'Advanced Voice, parce qu'on ne l'a pas sur Notion encore. Mais là, du coup, il y avait l'Advanced Voice. Donc là, il a cliqué sur le petit sélecteur qui lui permet, du coup, à ChatGPT de voir directement dans l'application Note, donc de Mac. Et en fait, il demandait au Père Noël il lui posait des questions de manière interactive et il avait accès aux notes. Donc par exemple, si tu écris des notes ou quelque chose et que du coup, tu n'es pas sûr, tu peux directement faire ton petit Mac sur Mac, option plus espace. Ça t'ouvre ChatGPT. Ça te sélectionne ton note. Donc là, tu vois, c'est le logo de l'application Note. Fonctionne avec Note. Boum, tu lui poses ta question. Et puis, ça part directement. Donc voilà, sinon, tout le reste, c'était vraiment top. Le petit coup du jazz pour la fin. Enfin, du jazz, je sais même plus comment ça s'appelle. J'allais dire un xylophone, n'importe quoi. J'ai oublié comment ça s'appelle. Bref, c'est pas très important. Mais voilà, en gros, là, on va arriver bientôt en 2025. Il va falloir se préparer à l'interaction. Moi, je vais commencer à préparer mes plans. Parce que demain, si on a ce genre de choses qui peuvent faire des actions de manière directe, il faut être prêt. Il va pas falloir réfléchir le jour où ça va sortir, mais bien avant. Donc voilà, en gros, moi, je suis assez content d'aujourd'hui. Je vais tester tout ça dès que ça va sortir, parce qu'on est aussi en France. C'est le temps du déploiement. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Ça peut prendre peut-être du retard en Europe, le déploiement. Je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne, le déploiement. Peut-être je me pencherai sur ça. Et demain, ils ont dit qu'il y avait une très grosse nouvelle. C'est le 12e jour. Je pense que ça va être très intéressant. Donc on se laisse sur ça. C'était une petite review. Je vais cutter, je pense, peut-être à un moment où il fait une erreur ou quoi. Ou peut-être je le laisserai comme ça, on le voit faire. C'est vrai qu'il y a des choses intéressantes. Mais voilà, en tout cas, merci d'être resté jusqu'à là. Si tu es resté jusqu'à là, n'hésite pas à mettre un commentaire. Tu mets n'importe quoi, tu mets ce que tu veux. Et puis on se dit à très vite. À demain pour la prochaine et dernière vidéo d'OpenAI. Et en plus, je prépare des nouveautés pour 2025. On va s'arracher la tête.